Привіт. Я продовжую проходити. Вчора був офіційний день Гаррі Поттера, річниця перемоги над Волдемортом, тієї фінальної битви за Хогвартс. Вчора я цей день пропустила, буду грати сьогодні. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the Ми luck to бачили, там уже retire. розкопки However, I do проводять. not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. О, професор Фіг теж іде. Добренько. Ці останні дні у всіх іграх у мене поганий FPS, менший, ніж зазвичай. Треба буде розібратися чому. Це завдання в мене відмічено як основне чи ні? Відстежується. Добре. Так, то це справді в цю сторону. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Днями має вийти ще якесь оновлення чи додаток, доповнення. Щось для цієї гри. Що саме, я поки що не зрозуміла, але в Твіттері активно анонсується. Confringo. Hello? Нормально? Хіба я не попала по ньому? Чи він задалеко? Someone there. Чо? Хто не бачив? Я тепер літаю на тваринці. Time to go a little quicker. Тільки щось у них з керуванням. Так собі. Вниз вони залюбки. А, мабуть, треба круги нарізати, щоб піднятися. Отак. Це класно.
It's been a bit grim, I won't deny, but the tides will turn for us soon. Замашна тварина. Так, це за страл. Це за делюкс-версією у мене скін на їздову тварину. Зараз покажу, зараз отут. По дефолту дається висококрила, а гробниця – це бонусний маунт. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Ой. Знов кудись тайком пробиратись. We could take every child we find to Ranrock. Because they tell us. Sounds like a lot of work. Не дуже я хочу тайком ходити сьогодні, я б краще їх всіх перебила. Easier. Let's do that. Someone that's such arrogance. А все. Побачили. Ого, боляче. З професором битися легше. I will make you pay. Може, не дуже тихо, зато ефективно. How nice of You can't stop Ranrock's rebellion! Ranrock will unite us! О, тю-тю, який бойовий. This doesn't hurt! Не того ступефайнула. Ой-ой-ой, ти чого? Не гальмуй, не гальмуй. Так. Тут має бути чергова загадка, так? Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Нічого цінного, можна туди і не лізти. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the О, child це if про you мене. hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school.
Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. О, недобре в них справи. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Не знаю, чи тут хтось є, ну хай побуду в інвізі чуть-чуть. О, багато всього. Any Йо. special words you want me to pass on to your mum? Да, тут своїй матусі передасиш якесь слово. No more happy days for you. Up for a minute. Enjoy suffering, do you? Expulso. You will survive this. Expulso. How? Why? Drag this out longer than necessary. You are terribly upset. О, там хтось був. Прикольно. Щось мені не подобається так багато ворогів. Все, ви мене задовбали. You weaken quickly. Make it stop! If only Renrock were here to see this. Might want to look up. Казилися ви чи що? Тут його інфері призивати воно буде. Що? What are your balls? Electricity. Гади! Ой, гадюки! Капець. Ух. Я давно не грала, не пам'ятаю, як битися, і вони налітають цілою купою. Еротичний початок. Значить, можна не ховатися. Цим набором я не буду міняти. Any special words you want me to pass on to your mum? Expulso. From above. Try to make this two. Так, спочатку... Так, а далі буде видно.
А, не встигла. Добре. Ай, ні, це не так робиться. То... О. Вчитель, ти що там робиш? Давай, бийся. Так, я подихаю. Які там завдання дуелі? Тут взагалі дайте вижити, в принципі. Ще хтось є? Oh, I'm going to enjoy it. You there! Stop! That's proper Phoenix sponsor. Стало легше. This looks like trouble. Дайте мені тепер залутатися трохи. Я ж думаю, місця в мене має вистачити, правда? Правда? А, ще багато. Я не буду, постараюся не тратити багато часу, не відволікатися і пройти сьогодні побільше. Revelio. Боже, хтось і тут помер. Прямо в наметі. Так. У мене була проблема зв'язку з сервером, вибило. Якщо раптом не показує, чи ще щось таке, ви напишіть. Добре? Говоріть мені відразу, якщо щось стається. Ну, ще ховаюсь. Хто знає. Revelio. I'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. А тут нічого нема. «33 ФПС мало, раніше було 40. Навіть до 50. Revelio. Нормально, вчитель вже внизу, я тут маю оце
падати. I suppose that's the quick way. Confringo! Всі, не всі? Revelio. Ну, двері відчинено. I don't like the looks of that encampment. Is there something to those symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of Так, them, нема тут then нічого. glance at them quickly in До тих succession. хлопців, мабуть, потім. О, дизайн локацій шикарний. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Та ми прийшли, все нормально. Де? А, ось. Це все прості речі. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. Згодна. In the wrong hands, we will simply Давай, have to давай. outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. При цьому світлі волосся здається рудим, як у мюзлі. Забавно. Гарна така підлога і стеля. Хочу це заскрінити. Ну, сюди точно гобліни не мали би пройти. Але якщо раптом...
Вони таки опанували тут древню магію в якомусь її вигляді. Все може бути. А, тепер знизу щось є. Ох, люблю ці їхні загадки. Wingardium Leviosa. Leviosa. Так, один ящик. Так. Ящик іскри. О. Файно. Зрозуміло, там є платформа. Тоді його треба посунути. Wingardium Leviosa. Куди мені треба? Leviosa. Ні, це не так працює. То накрутили. Не сюди, значить. Щось невидиме літає. Revelio. Враження, ніби в мене глюки. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Яку колону? Де ти її бачиш? Нічого не видно. Не те, давайте. Так. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, тепер у мене є куди лізти. Revelio. Lumos. Чекайте, кудись. Ой-ой-ой. Колись щось люмосом проявлялося. Це там, це зверху. Ой, я їх бачу. Прикольно. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Revelio. Мостик під мене підлаштовується. А чого?
Як так? Ну, добре. А то треба було за 40 копійок, то таке терпіти. Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. А його треба до себе чи від себе? Wingardium Leviosa. Може це ним туди лізти? Ти куди? А, ніби нормально. Lumos. Діло не в люмусі. Добре. Wingardium Leviosa. Leviosa. Sendo. Оце так. Зараз вони доламають мені мозок. Туди ж можна якось залізти. Wingardium Leviosa. Тю. То його не можна через арку проводити. Wingardium Leviosa. Is there any way to reposition this archway? А, тю. Точно. Упс.
Ще й скриня. Wingardium Leviosa. Here. Wingardium Leviosa. Я не можу на це от видертись. А на що воно тоді треба? Here. Wingardium Leviosa. Ще поставлю її тут. Недобре вийшло. О, прикольно. Here. Wingardium Leviosa. То їх треба було 2. І тепер 1 є. Бо куди те звалилося, один Мерлін знає. Бо з вами далі піду. Нічого не нагадує, до речі. Наприклад, місце битви на попередньому випробуванні. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Я згадала, там, де з'являються ці штуки, треба якось Incendio. тікати звідти. Incendio. Expelliarmus. Не падай. Знущаються з бідолашної дитини. Incendio. Ну, з одним то можна розібратися. Ох, мені вже жарко стало.
Так, я зняла кофточку. Revelio. Тепер буде трошки легше. Може і рухатись легше стане. Бррр. Гарний теплий день. Я пробувала, чесно, ці завдання вирішувати якось логічно, I розумом, believe I need to proceed to the left here. але в мене ніяк не виходить. Revelio. Ти що робиш? Revelio. А це вже куди? А, правильно. Це може тільки туди і сюди, і все. Значить, тут треба щось побачити. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Допустим. Де тут що з'явилося? А, чим? Уже все. Revelio. Добре, хоч ці поламані, хтось до мене вже потрудився. Поки що все ще зрозуміла про ту стару магію, що вона вміє створювати колони. О, дякую. Дуже приємно, що я вас бачити можу. Так, а цього я побачу сьогодні чи ні? Чи він спочатку мене приб'є? Ух ти ж! Швидко бігаєш. О, гарно розрізала. Так, воно не совається. Так совається. Зверху є платформа. Ніби все має бути ясненько. Wingardium Leviosa.
Так, залізу чи ні? Ой. А нащо? Нащо тоді я його знімала? В який там бік? А, так нема куди лізти. Зараз не має бути ні арки, ні цього, ні колони. А коли я пройду в іншу сторону, вона з'явиться і те, і те. Все-таки логіка чуточку допомагає. Гарний рукодархів. От і не вставай. Мінус. Мінус на мінус що дає? Нічого. Я маю щось побачити? Ну тоді все ясно. А все, можу відпускати. Оце забавно було.
О, от тут, мабуть, буде бос. Тоді мені треба подихати. Бути до нього готовий. Скільки вас? Тікаємо, тікаємо. Так, хоч тебе буду бачити тепер. Мінус. Йой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Та куди вас видно? Покажіться. О, бачите, яка кльова штука прорізає наскрізь? Ще хтось? Ні. Чи так? Як у вас? Добре, розберуся, що він робить. Багато що нехорошого робить. Так, небезпечна зона. Що це таке кидає? Ясно, ясно, ясно. Я тебе зрозуміла. Куди ти попадаєш? Думаєш, в мене хілки безкінечні, чи що?
От так. Як позбирати бафчики. Дозбиралася. Оцей зелений хрестик — це прокляття. Я деякими закляттями можу проклинати, і воно наносить більшу шкоду. Цього тревело в сторону. Ну, добре, не так страшно, як спочатку здавалося. Та куди? Ну я ж ніби втекла. Треба добивати. Так от лапками заколупаю. What a relief. Жирненько. Ти як вціліла? О, порядок. Та за що? Rebellion. Тут нічого. Наступний спогад. Must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Ну і Father hasn't spoken since my brother died. вона все-таки щось зробила своїм батьком за допомогою стародавньої магії. I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Червона енергія, енергія болю, якою зараз Ранрок What have керує. you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you.
І все. Ну, допустим. Цікаво мені, чи є десь оці картинки без затемнення, без синього затемнення по краях, без тексту. Вони такі гарні, я б хотіла їх собі. Шкода, що тут немає можливості робити скріншоти без персонажа, так без цього всього, що на екрані, так і в Гаррі Поттері, наприклад. Ой, в якому Гаррі Поттері, як в Майнкрафті, було би класно. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this Мене path. обзвали Thank you, компетентною, Professor. окей. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to Судячи learn з that a портрету, student had been completing the trials. вона I've always старенькою believed померла. Hogwarts students capable of anything they set Набагато their minds старішою, to. ніж в Thank you, спогадах. Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Чому мені здається, Professor що Fitzgerald needs some time випробування to буде в clear the way кабінеті forward. директора? Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Наступний сезон зима. До речі, я знайшла декор ялинки в своїй кімнаті на вимогу поставила ялинку таку величезну, з подарунками, з гірляндами, прикрашену. Вау. Цікаво, чи буде у вітальні зараз ялинка і зимові прикраси. Є? Нема? Нема. Скакати не дають. Колись мріяла про такий диванчик.
Почитати почту. Please stop by the room of requirement. Чого вони мені зараз самі все розкажуть? Так. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Добре, завдання. О, то це виходить, що з основних. Добре. Взагалі не проблема. Ялинки-малинки, скільки туди летіти? Чи бігти? Мабуть, звідси. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Ого. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Ah, there you are. Ми поїдемо, не полетимо сьогодні. Круто, правда? Away! Ну добре, можна і полетіти. Aha! I see you. Confringo! А я не знала, що так може бути. Гадюки. Ідіть ви до біса. Там був телепортик. Time for a Верніть jaunt, мені I'd say. коника. What say we pick up the pace a bit? То це тут живуть тестрали? І тут їхні карети? О. Ой-ой-ой, бачите, кентаври, кентаври! Кентаври з ними воюють. Ну, хай там розбираються. Got my eye on a few nearby hamlets. They're in more danger than they know. Зарази. Я ще жива взагалі? Ні, я не жива.
Я починаю міняти думку. Можливо, проти таких гадів і непогано буде позастосовувати трохи непростимих заклять. Не попала. Не туди попала. Хотіла глянути на мапі, що це за замок такий. А ось видно руїни. Що тут? А це теж завдання. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best-kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Справді. This way. Боже, 30 ФПС. Чим далі, тим гірша оптимізація. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Нормально. Ну, He was certainly принаймні a charmer. справедливо. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Погана музика. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. А так. It seems that the А lava тепер beasts have от been more aggressive than usual lately. зупиняємося і робимо I've noticed that висновки. too. It's almost like there's something in the water. Та червона штука, яку ми тільки що бачили в замку. Судячи зі спогадів, це енергія болю. І вона цілком можливо може зводити тварин з розуму, якщо нею необережно поводяться, або її контейнерують якось невдало і неакуратно. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why.
Still smoking. They can't have been gone long. Нормально. П'єш після всяких. Схоже на ту штуку, яку надягали на дракона. Pelts. Poor beasts. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin-made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Ну і де далі шукаємо? How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Так а де ти? Поки відійшла далеченько. I heard something. Always one, isn't there? Except this time it's not just one, is it? Мінус It's the один. whole lot of us, all falling prey to some delusion what seems to have gripped one of us' minds. That's what's happened here, isn't it? Is that you, Royland? Show you. Perhaps the nice flowers will grow from your reducto. Ой. Як незручно. You'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Prepare. Revelio. Oh, that's a brilliant idea. Походу, тут якась підстава. What in Merlin's name? Are those dragons? О, вау. Оце капець. Ті самі ошейники. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The
The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Бляха-муха. What I wouldn't give to be a demiguise right now. I could swear there's something. Don't know what Victor was. What does it tell us? Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run... Так, добре мати скіл, коли всі поряд здихають разом. Come out before I find you. Бідолашки, дракончики. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. What a fail, Anna. Not with her chained up like that. Let's even her out, shall we? Нормально. That's it. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. О, я ж не запаслась хілками. Hello, Amora. Так розумію, тієї дракониці вкрали яйце, і тепер вона біснується, крім того, що її ще й зловили. Заради цього яйця вона зробить що завгодно. Більш за все. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock report is dragon intact! Is someone messing about? Loud as a troll you are! I've heard sense. Do you really think you can think? Mind yourself! Let me outside! Let me outside! Hold still! Let me outside! Де там ще? Отримуй, так. Отак, от так тобі, так тобі. Would you like me to put you down? You're the one we're looking for, ain't you, poor afraid? Браконьєра нема. Та ви що?
Зараз на всі гроші, на всю магію вас нахилипаємо. А як тут з Френдлі Фаєром, хлопці? Ну. А поки нічого так справляється добренько. Чи хтось є? Це моя капуста чи не моя? То капусту розкидав. Ну, де він? Я тебе знайшла. По-моєму, це так робиться. Надіюсь, вона мене не покусає за те, що в мене її яйця. Ну, взагалі дракони розумні істоти. В цілому. А що за щити від драконячого вогню? Це дракони зі снайх так типу обминуло. А інші, там же ще купа драконів по клітках. Що з ними буде? Я забула скрінів наробити. Так задивилася. Was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Не ми її вистежимо, а ми зараз звідси здобич. I shall see you back at the castle. Здобуто досягнення захисник драконів. Ох. –
Так, чекаю, чи з'являться нові завдання, бо вони зазвичай з'являються якраз отак от. Через кілька секунд. Це буде класно. Attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Папі, ти вмієш трансгресувати? Забрати 2 сторінки. Добре, професорко Візлі. Revelio. Хвилиночку. Сюди треба зайти. Confringo. Revelio. Гарні сходинки. Стоп. Знов не попало. Ой. То ось найближче. Чому я думала, що це найближче буде з надвору? So this is the underground harbour. You thought? If you thought more while we were alive, I wouldn't be trapped here with you. Now, excuse me. Незручно.
влізли тут в сімейні справи. The grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Revelio. Ось. Оце було раптовенько. Для човнів, що доставляють першокурсників через Чорне озеро. Так, а друге тоді, де? Revelio. Старий бібліотекар, який на всіх накладав закляття мовчання. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Це я знаю точно. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be Ой, я used to change неуважно species. почитала, послухала. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Виглядає, до речі, як з молодших курсів.
Revelio ought Такий to make quick work of this. дуже молоде обличчя. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Ну, раз я вже тут. Lumos. О, це той бібліотекар. Близько. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. А, я думала, вона вже загубилась. Крутецько. Так, перед уроками варто перевдягтись. Майже всі сторінки вже зібрані. Але ще купи колекційного одягу не вистачає. Так. Що тут? Все гірше, бо в мене вкачані речі. Їх покращувала, збирала для цього спеціально матеріали з тварин. У мене є така шкільна форма, не дуже, правда? Не дуже схожа на шкільну. Гарненька, до речі. В такі я ще не ходила, може в цій побути. Схожа трохи на квіточну, але не страшно. Теж симпатичний плащик. Скільки всього файного. Щось би, може, зимове. Це такі самі, тільки інші нашивки. За цей плащ мені подобається. Тепленьку форму. Мені не
подобається, що не всі з краватками. Я би без краватки хотіла. Оце ніби добре, тут жакета не видно, і воно так пристойно. Ну і цей набір теж. Шляпи ніхто клас не вдягає. Рукавички теж. Revelio. Alohomora. Дякую за село. Кар'єра в міністерстві. Міністр магії. Клянусь, кашляю не я. Did I tell you I've been in touch with the Ministry about the artifact? Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Мало сьогодні учнів на уроці якось. Так, секундочку. Мені треба написати одненьке повідомлення. Ай, комарі вже літають. Весна почалась. Beautifully done. Чим менші речі, тим легше їх трансформувати. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be.
Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Not at all. I was merely interested in learning more about the Aura program. I saw Professor Sharp's Aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. Вже екзамени відшугають. Десь там бідолашні студенти зараз якраз здають Until екзамени. then, well done. You are dismissed. О, це ж можна спробувати. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Абракадабра. Так, Себастьян і Міт. New instruments are expensive. Thank you for all that you've done for us. Madame Beaumont, any news regarding your brother? Та пропусти. Мені поторгувати треба, а не про брата. What are you looking for exactly? О, це не менше, це може бути краще. Oh, my sincerest gratitude, you brave soul. Thank you for passing through. Tips in the hat.
Ти вдень, ти вночі. Візьми, розберися, кого, коли і куди. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Silent as a grave. There they are, up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. What's that? Who's there? Тікай, тікай, тікай. Дивіться, як треба дістався. Що за печера? По ідеї, то туди, но хотілося б їх ще заодно перебити, раз вже ми тут. Who is it? Назад. Одненько. Ніжнесенько, тихесенько. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Отако. Не побачила скрині. Точно нічого більше. Ну, це просто данж. Це не та шахта, яку вони копають. This is going well. Треба залишити одненького We do at і по that. ньому трансформацію жахнути. Once again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose.
Я не хочу убивати таку гадів. Це однозначно буде важко. Типу, я натиснула Windows і воно у мене це згорнулося. Якось не дуже вчасно. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Згодна. Особливо весело було, як я чула, як мене вбивають і нічого не бачу. Rebellion. This mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. ФПС 24, ФПС 21. Що відбувається? We're making quick progress. Я точно йду кудись не туди. Але ж сюди можна йти? Можна. Інший вхід. Чо? Це для тих, хто не хоче битися. Такої заставки ще не бачила. Себастьян тут? Сапчику. Ти зі мною? Зі мною. For better or for worse, we're in. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why.
Incendio! Confringo! Так, тут мені, мабуть, прийдеться вийти, вже пора. Наступного разу зайду прямо з цієї печери і продовжу. Бувайте, гарного вечора вам, тепленької ковдри, приємних снів. До наступного разу. А я зберігаюсь, правда? Ну так, 34 години вже. І виходжу. Добраніч.